Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya Aldo po kaya kayungan, makiramdam ko po Kenny king kaya katamong programang Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kaya katamong Archdiocesan Radio Station. Ini po yung kaya kayong paboritong parina, DJ pa at masanting pamurin po Father Joel. At kaya kaya po ing malago pa king Aldo kano? Mo. Ayan mo. Maya paug to po karing makiramdam pasibayo po ako'y Sarah. Hello amo. Hello, how are you? I'm fine and still maganda lang amo. Yes, at sana din kaya katamong makiramdam king Aldo ngayon ni mga santinglat, mga lago pamurin. Napon po, we have celebrated the feast of the Santo Niño and it is a reminder for us to be like little children. Nung etalaman, etana lupang baby, agyaman sang itang childlike attitude. Itang youthful. You can be young at heart. Agyamang maputi na ang buhok mo. So, kaya rin na po ning a lot of festivities at saka fiesta, balik na naman sa normal ang ating buhay. Ordinary. Yes, kaya pinang balik sa normal ng buhay natin sa simbahan, kaya katampo Santa Iglesia, ausan tayo po ordinary time. We're going to discuss this. Nano pong buri na sabihan ng ordinary time? Bakit inawas siyang ordinary? Naning kule na ning ordinary time? Kapila niya ba magumpisa at mayayaring ordinary time? So, dening kutang about ordinary time. Kasi, agyamang sasabihan mong ordinary, I think it is still a very extraordinary time in our church. Ordinary na naman po buri sabihan itang alang kwenta, alang silbi, itang normal, at siya kasi normal niya itang balamaya mo na papansinan. There's something very special and extraordinary still, even though that we are now back to our ordinary time. So, ini po yung kakatamo pong pisambyan at yung kakatamo pong patigtig mo rin king Aldo ngayon din kakatamo pong kakanta pa siya karing ordinary days, ordinary Sundays, o ini po yung kakatamong i-feature king Aldong ay ni. Bisa ko pong mangutang o makyabi king kakatamong discussion about ordinary time. Pwede ko pong mag-text karing tutuking numbers. 0918-351-8282. Pwede mo naman po king 0915-954-1303. O kaya naman king 0923-231-4124. Mag-text kayo po. Mag-text kayo mo po at makiramdam kami at pakibatan mila ring kaya kayo pong kutang or comments. At para po king kaya katamo pong discussion ning ordinary time, well, yung muna pong kutang bakit ba inawos siyang ordinary. Sabi ko pin po, ini po ordinary not because it is common, pero actually Sarah po, kaya ausan tayang ordinary o pangkaraniwan, actually mali man itang translation na panahon. Makanita de ta-translate king kapangpangan karaniwan a panahon. But ordinary comes from the word pong ordinalis or order. Buri na sabihan itang pamituki-tuki, di ba? Kasi po dene pong ordinary time akit yun, di ba? First week, second week, pangadwang Domingo, pangatlong Domingo, kaya inawos siyang ordinary. Uling ating kang order, tutok yan. Uling itang pangkaraniwan, ala ng piyesta, maybe that is also part of it. But the main reason why awsan tayo pong ordinary, uling ketang pamituki-tuki na po dene pong week. So, po isipan na uring ordinary it is common, it is simple, itang ngalayang kwenta. Nano po yung ulagana po nitang kaya katamo pong
pamag-celebrate, pamagmasusi, karene pong ordinary days, weekdays, and Sundays. Then po gagamitan tala as a watchful and watchful expectation of the second coming of the Lord. So, makanyang pamurin po, bala mo, Advent and Lent, we are traveling here on earth, maglakbeta mo, at paninayan tamo itang aldo na datang yung pasibayo in Ginoo. Diba? It is part of in kaya katamong profession of faith. Ano itang profession of faith, Sarah? Aro, kalingwanan. Ka siguro makiramdam king katikismo mo. Diba? The mystery of faith. No, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Ito yung paninayan tao. Yung pala yun. Kapangpangan ka kasi. Yes. Ka kasi sisimbang English siguro. Opo, may dagol ko kapampangan. Ngayon pa may English mo. So ngayon mo, thank you so much. Balo ko na ngayon po. Yeah. Itang order na po ning bien na ning pisamban, depende po ketang seasons, di ba? Keta pong season na po ng Christmas and Easter, these are seasons of festivities, of great celebration, of joyful celebration. Pero patse panahon na naman ng Lent, lalong-lalo ng Lent, mo yung Advent, pero lalong-lalo ng Lent, there is a severe penance, fasting, pero beyond that, itang ordinary days, weekdays, and Sundays, not so much on so much festivities, naman sobra-sobrang pamagsaya, naman sobra-sobrang pamagpakasakit kin sarili. Sapat lang. Yan, itang just enough. Just enough. Minsan itang ordinary, sabihan mo, itang simply, or itang staple, di ba? Yan talaga yung mangisadsad kaya katamo. Timo yung nasi. Di ba? Ita naman sasawaking nasi. Yes. Basta't may nasi, masayaya po isa. Tingnan nasi. Nanong ulam mo kanita, nanong manyaman na yan tuyo o kaya tinapa. Tosino mo. Mayan, tapos kamatis. Diyos ko po. Tosino, chicken barbecue. Maranap na ka siguro Alim mo, kakabat ko pa mengan mo. Yeah, di ba? Niyang milabasa na Pasko, panay na mong salad, panay na mong pasta, macaroni, hamon. Pero atin pa din pong nasi ka rin, di ba mong itang kakanin? Pero steak. Not so much ketang nasi. Huling at chularetang miyayali yung mga nyaman na pamangan. So ito yung tirahan da. Pero after natin ta festivities, panintanan pa mo rin ita simple Itang nasi, itang tuyo. Yes. Kaya rin na ning Pasko, ita may kagburi kong kanan ebon, tuyo. Very almusal mo. Tama kanyan. Kasi itang bala mo, kaya sabihan mong common niya, ordinary ya. Ita pa mo rin yung pantonan mo masaya ka po there is something special, itang out of the ordinary, pero makasawa mo rin nung panelitsyon. Yes. Yang masaya ka nung ating litsyon, pero aldoldo naman, puro litsyon. Siguro, dalada na ka-hospital kanita. High blood mo. Diba? Mo rin naman mapit ang sobrang magpakasakit o magsakripisyo. Diba? Siyempre, manasakit ka rin. At saka, mangahina ka rin. So, you need to balance things. And the ordinary days is a balance from this life of so much festivities and sobrang pamagsaya at sobra naman pamagsakripisyo. Ang just enough. Itang sasadsad na katamo. Yung tinatawid ka niya. No? Bang kanita potang karas na nitang aldo na datang yung pasibayo in Ginoo, we are ready. Di ba, sabi ng San Pablo, always reminds us, as we wait, we should wait through prayer, singing of songs, being together, being in a community. So, ini po yung gagawan tamo in the order of the time that we are in the church, the ordinary time of the church. Okay? O, meto nga, kaya katamong damdaman na naman pasibayo, kaya katamo pong pisamban. Ini pong meto nga malagong kanta, glory and praise. Kayari da puring paganaka. There's a prison in Palawan where inmates are allowed to work in rice fields and act as tour guides without the need of walls or hundreds of prison guards.
no walls, and no guards, because they believe that they have nowhere to go. They will only be beset by mosquitoes and fall ill of malaria in the jungle, should they try to escape. This trivia is brought to you by Philippine Charity Sweepstakes Office, your partner in public service. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music, brought to you by one of the best choral groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limpi. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilingan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, then kapag ang pagkakalunod. Pasyalan tayo, let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya. Agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabihan ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi. Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Glory and praise to our God, who alone gives life to our day. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Daughters and sons of Him who built the valleys and plains. Praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who
wisdom He strengthens us like gold that's tested in fire. Though the power of sin prevail, our God is there to save. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Magbalik tamo po king katamong programang Kwentuhang Katoliko kening 91.9 Bright FM katamong Archdiocesan Radio Station at nung ngeni ko pa mo po makiramdam ini pa mo rin kayong paboritong pari na DJ pa Father Joel. Kaya be rin po keni Sarah. Yung katampong tagapakiramdam. Na makiramdam naman po kanuan yung mag-aral ya. Ne? Theology. Okay. Yes. Ne? So, we are discussing po in ordinary time king katamo pong pisamban. O pilan bang weeks, Sarah? Pinagpapawisan na siya. Kasi baka tanungin na naman po ako na hindi ko nasasagot. Ilang weeks ba ang ilang weeks yung sa season ng ordinary time? 33 to 34 mo. Yes. Ne? Itang pang 34, yapin na ing Christ the King. Ne? Pero, ini pong ordinary time, nang pansinan nyo po, mapipitnaya po king adwa. It is, Yes. ano yung first I agree half? mo. Ha? Agree ka na lang ng agree. Pagka-light, Tita Karen, kaya namang taga-agree. Ali po mo, kaya yan, di ba? Di ba po First ngayon ordinary time taan, di ba mo? Yes. So, mayariya po kanya yan itang Tuesday before Ash Wednesday. Yung Ah, Ash Wednesday ngayon year mo, it's on March 1. wow, very good. Ne? Meron bang May anak Ash Thursday? So, umpisa na po, kayari na po ning Sunday of the Epiphany. Ita pong tutuking Sunday kanita. That is the first week of the ordinary time. Kayapin po kayari na ning Epiphany, kayari na po ning Lord's Baptism, dapat maglakota na pong Christmas decors, Christmas decorations. Ne? At sabi natin, Sarah, that is the first half of the ordinary time hanggang Ash Wednesday. Ne? At itang second half kanita, kapilan niya? Kaya po kanta mo. Itang after na po nitang Pentecost. Ikaw na. Pentecost this year is on June 4. Ba? Balumin. Yes, mo. Para po hindi na po ako nakikinig. Sakto-sakto, June 4, kalubdaring anak, di ba? So, pasukan na. At masanting yung paglob na ning klase. Receiving the Holy Spirit, having the Holy Spirit at the beginning of the class. Medyo late yapin po ngayon ng year ni Nemo. Late yung mag-start. Ne? And itang Advent kanita, balo ko December ne, di ba? In first week of Advent, nung magkamali, mga, I think, December 2. Mga December 2 ya. Yung kaya katama pong tutuking Advent. At ilang tulog na lang, Pasko na naman. Mabilis ya kanya Mapin. Anong kabilis sa kabilis. Pero late ya po yung kaya katama pong Ash Wednesday ngayon, yung kaya katamong Lent. Kadalasan itang Lenten season, mag-start yung mga second week of February. Tama kanyan, At marano ning Holy Week mo rin kanita, mga before April or itang first week of April, yapin ng Holy Week kanita. Masaya kayo pin kanita mong pag marano yung Holy Week kasi maranon mayaring klase. Wow. Pero ngayon, late ya mong. Balok po ngayon April, second week. Yes. So, adwala pong putot, mika ditak a break ng ordinary time.
pauli na po ning Lenten season at saka itang Easter season. At mag-continue na naman po. Nano yung kaya katamong tutuking kanta for the next song for the ordinary time? Sing a new song. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. Yahweh's people dance for joy. Oh, come before the Lord. He has turned your sorrow to joy and filled your soul with song. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. Rise, O children, from your sleep. Your Savior now has come. Play for him on glad tambourines and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah, singing Hallelujah. Makiramdam kayo pa mo rin po Kenny King Kwentuhang Katoliko, Kenny King 91.9 Bright FM in kakatamong Archdiocesan Radio Station. Ding kaya katamo pong pakiramdaman ngeni, ding kantang kakantatamo king ordinary time, king pisamban. Itang mumuna itang glory and praise. And then the other one, the sing a new song. Maging pambansang awit ng ordinary time. Itang pag-entrance na mo. Ano ba nga papansin ng patsi ordinary time, Sarah? Ayan. No. Pag ordinary time mo, bigla no pong diritak deng tao. Oo. Timo po pagka itang Advent, syempre ting simbambeng mo. Dadakal. Pasko, medakal. Ala na king luklukan pagkaya kamaranon din tang. Kabat kaya rin na po ning Pasko po tang megkay. Karas na po ning Epiphany. Medyo bala mo mibalik ka po kitang start na ning simbambeng. Yes. Pangatutukin na nita mong, oreta na naman po. Reta naman po talagang panesisimbay lang aki mo. Lalo na pag faithful. Lalo na po pagkakiem barangay. Yeah. Siguro masanting agawa tamong study bakit kaya patsi ordinary time sisimba ding tao. Ikayo pong makiramdam ngayon. Ano pong laway? Pwede ko pong mag-text. Masanting nga sigurong i-survey ta. Ano ba sa tingin nyo? Bakit ba pag tapos na yung Pasko o tapos na yung Kwaresma, bakit kaya kumukonti yung mga nagsisimba? Ika, nanong laway mo sa? Kasi po, feeling din siguro mo kay alang masyadong alang pialben, makanyan mo. O balada siguro. Kaya ako, minsan matetempt na akong lumakad kimbubog, o kaya itang mga napi, magtumbling. Jamboree. Bangka nita. Exhibition niya pala, mo. Bangka nita, tinlang pialben. Tsaka, siguro po mga na din kapag kakasi ating celebration, timo po kaya kami mong piyesta mi May, Pasko, December, half-half mo. So, pag kami, dadakal na rin tao po on December, po, tang kalagitnaan dareta mo, diditak lang. Yeah. Siguro kasi mo, di ba pag piyesta, tsaka Pasko, itang mood talaga, masaya. Siguro talaga itong taong ausan mong seasonal lamang. Talagang sa bagay mo naman na kay. Pero marakal ka rin na igawan dan dahilan ng tamago, brala. But I always remind them, sabihan na kasi, mangumpisal la, pumekasimba. Bakit?
kasi po busy cooking obra, itang alak pa pong painawa, itang makanita. I always remind people na ing painawa tamo, kaya be itang panalangin. Diba? Ating maragul ay epekto itang epamanyemba metong nga tao na minsan naapapansinan. And many times akakaling wandaring tao pin their obligation obligasyon tamo po pamanyemba mo po kim Pasko at saka itangaw sandang days of obligation, but every Sunday is a Sunday of obligation. Imbalang pong Domingo aldo yan na dapat simbata mo. Bakit? Para no ka rin ba yung pamanyemba? Ngayon mo rin minsan nakakalingman na rin tao. Kasi tingaliwan tao, di ba, sa itang sisimba, manalangin po, atin lamang kailangan. Atin lamang adwan. Potang ikwadan potang alalang panamdaman na sakit. Problema. O kahit ang okay la, di ba? Ating makanyan Pero we should pray whether we desire something o ating kang bure o gyang ngala. Kasi itang pamagpasalamat mo, that is in itself prayer. Kaya piningawas tamo kimisa, di ba? It is a thanksgiving. Kaya natin Thanksgiving Mass sa makanyan. Uli magpasalamat ka, kamo itang manyawad. Di ba? Yung prayers, nanularing kinds of prayers. Sige, tatandaan mo. Kalingman mo na naman kanyan. Nanitang acronym na. Yan po ba yung yung pupurihin muna, tapos magpapasalamat, Yes, tapos maghihingi ng tawad. Aksi ka naman, di ba? Sabi pang anak ya mo itang aks, di ba? Pang grade 1 tuturo ita. Aks, it is an acronym. Aks, buri na sabihan ng A is adoration, C means contrition, T means thanksgiving. S is supplication. So potang manalangin ka, pwedeng umpisan mo paking poporianda ka o Ginoo, and then C, patawarin niyo kami karing kaya kaming kasalanan. T, thanksgiving, pasalamat kami karing pigkalumong grasya. S, karing ka pa mo manyawad, at anyaran mi po kaya kayong sopan niyo kami pa, etc. etc. Ngaliwa kakalimon daretang first 3 at yun nalakitang S, tang penge. Tapos kapag mekwa mimwala pa nemo. Mimwala pa. Kano makiramdam panalangin. Pero kasanting itang metong definition ng Bishop Baron King prayer. Sabi na, what is prayer? Prayer is a meeting of two loving beings. Sana makanyan. Nanimburin na sabihan nita. Kasi ng apong Ginoo, uling malugod yan buri na itang akayabe na katamo. Tapos itamo kaya makapanalangin tamo. Pauli na nitang lugod tamo kin Diyos. Itang lugod dita o itang mangitulak ya katamo bang kanita manalangin. So, prayer is an act of love. Metong yang dapat ning lugod. Yes. And the fruit of prayer is also love. Patseking kaya kang pamanalangin nakagagawang malugod at tao, siguro panalangin ito. It is just like mag-imagine nga mo siguro. But there are a lot of challenges to praying. At king ordinary time, it gives us a lot of time to pray. Wining kaya na ning pisamban king masses, kaning season na ini, it is to pray. And prayer consists of those 4 things. You can praise God, you can ask for forgiveness for the sins that we have done, you can thank God, more than itang panekang manyawad. Okay? Anyway, mong bayo tapo ituloy yung kakatamong pisasabihan at hintamo pa pong metong kanta para karing kakatamong makiramdam, Sing to the Mountain. I will give thanks to
Magbalik tamo po king kakatamong Kwentuhang Katoliko kening 91.9 Bright FM. At gigreet tala rin kakatamong tagapakiramdam. Yes, mo. Dila Tita Dong king parlor, ang kanakong beautician. Wow. Ya kasing manggupit kako at saka din kayang kayabe nandin na sinabi Saan ko yan pangako mo? ko kang Chingweng Wenggay. Kita Wengi? Aliwa. Iba po. Kayang kayabe na yang mag-shampoo ka na ako. Huling ka no, patsebengi, bayo ya ka no matudtod, pakiramdaman nakatapa. Aha. At kalya nakatamo. Tabalo na nung kalya na kaya katamo. Hello po. Saan Yes, yan mo? no? Saan yung parlor? Karingking Dolores. Okay. So, meron pa tayong shout out at saka plug kay Oo. Tita Dong. Ah. Kaya katamong Baka magkaroon ng beautician. libreng gupit. No? Pwede. Kaya katampong beautician at mangolekta kene po king katedral. Makanyan mo rin papa-greet la ring Our Lady of the Assumption Children's Choir. Hello. At saka din kaya katamong number 1 fan, di PJ. At ding miyayaliwa pang tagapakiramdam kene king San Fernando. Of course, si Tita Shirley. Mo. Hi, Yes. Tita Shirley. We miss you here. Anong kule ing susulod pat si ordinary time, Sarah? Green. Wow. I know that. Tandaan mo yun. Yes. Bakit ba green? Yan yung tanong. Ay, hindi ko rin alam mo. Bakit nga ba? Ha? Bakit green? Kasi di ba mo, nung sa Advent, sabi, green yung kulay ng wreath kasi daw yung green nagsisimbolize ng parang growth. Ganon. Pwede. Is it pwede. connected? Pwede. So, kumbaga mo, kung in essay, out of 20, 10 na ako. Hindi naman. Ay. Pwede na sa 18. Okay. So, dalawa na Totoo lang. ito. There is growth in time. Kasi, imagine ing panahon kimpisamban, di ba? Bala mo dudurot yan. Yes po. Pero, patse sinabi mong dudurot, bala magbalik ka mo ketang nung no ka rin kami gumpisa. Walang katapusan. Iya makanita. Dudurot ya, pero papanik ya. Kumbaga, mamanik kaking building, di ba? Patse papanik kaking building, papanik ka, dudurot ka, pero you are in the same point, but in a higher level, parang makanita. So, imagine na niya po makanita yung panahon king pisamban. Yang balik-balik ya, pero ating progress. Papanik ta ng papanik, dudurot tamo, pero papanik tamo at papunta tamo king kaya katamong kaligtasan. Sometimes, makanyan kasing rereklamo da ring aliwang sekta or katoliko, sabihan da na ulit-ulit yung kaya katamong sasabyan o gagawan. But there is, I think, a value in repetition. Di ba? At discuss talaretang value na ning repetition, ning paulit-ulit, ning kaya katamong pamagbalik after na ning metong akanta. Purihin ang Panginoon.
Makiramdam kayo pa mo rin po Kenny King Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM in kakatamong Archdiocesan Radio Station. Yeah, bayo tamo break, adwala rin pisasabihan tamo itang kule naning ordinary time. At It is itang green. reason Sabi ng- mo nandin, there is growth, ulit-ulit, there's a repetition. Pero itang susulong, daragul, mag-develop. Yes. Pero another reason bakit reflection kaya tangkuli na ng ordinary time because it reflects and mimics pakipusa na at bala mo salamin ni tangkuli na ng tanaman. At ding tanaman very ordinary lang panemo lang akakit at it symbolizes life. Itang biye. Mating kaya katamong pagkabiye king kaya katamong kasalpantayanan pinitang Aldo pamanalangin at pamanyimba king Pisamban, king Santa Iglesia at tandaan mo di ba ing misa, it is the culmen et fons tang tuktok at panibatan ning kakatamong biye culmination and fountain ning kakatamong biye kaya potang bangay na ka actually dapat simba ka ating kung meto nga kasabing ima itang kayang anak kanu madedepress siya bisang simba ilawe mas madepress siya pa kanita Yes. potang lalo ng kakawaning sarili na king Pisamban kasi ing kakatamong community komunidad ngayong mamye kumbaga biye kaya katamo potang magluto ka diba gagamit kang uling patse kewani may tang metong uling ketang baya nanamalyari ka rin mateya diba milakoe tang apina so makanya mong rin po kaya katamo imagine nyo patse lalako tala rin kaya katamong sarili o lalao tala rin kaya katamong sarili king Pisamban atin pong pamangarimla tang nanlalamig ang ating mga kaluluwa ang ating mga spirito kaya anang kaulagan na magbalik at magbalik tamo po simba even though na minsan mo po king paruminggo okay That's right. yes tutukita mo pong kanta Sa hapag mong, pero pakiramdaman tala pa mo puring mapilan apaganaka. Tired of purchasing raw materials and experimenting with handling and proportioning over and over again? Better to entrust all these activities to an expert supplier. Lessen your worries and simply call your nearest BGC batching plant and they'll work it all out for you. By ensuring precise and quality assured ready mixed concrete, you will surely save time, energy, and resources. To know more about BGC batching plant, visit us at BGC Plant 3 and 4, Cabalansian, Bacolor, Pampanga, or at BGC Plant 1 and 2, Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone, Angeles City, or call 0932-878-2443. BGC, we commit, we fulfill. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa
at kaguluhan sa panahon ng kapayapaan. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pa mang pagtangis, mapot pasakit, ang pangalan niya'y sinasambit. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Makiramdam kayo pa mo rin po kay King Kwentuhang Katoliko. At kaya kayo pong dimdam, yapin entitled Sa Hapag ng Panginoon. Uling, ito metong yung kantang entrance song na inviting people na panagkatda po na lumapit kening apag na ning Ginu, keni tamo mi pasiknangan at kumabsing pasibayo. At bala mo makanyan mo rin ng metong masanting image na ning pamanyemba, pamagbalik, pamanuli, king pisamban, bang kanita makapangan kang pasibayo. Aliwa mo rin itang lutong bale. Sa kaya akakit ko na lulusog ka uli. Manyaman siguro yung pamangan kaya kayo. Grabe na kaman mo. At saka kaya di ba, manyaman yung pamangan kaya uling lutong bale, di ba? Nung panekang mamangan... Hi, Tita Weng. Nung panekang mamangan na fast food. Ay, mong sakit nga butan. Pero taba kapin. Pero itang taba na makamate. Haliway tayong taba na very healthy. Imaginean niyo po nung may kamagobra, tapong pamangan kil, wala naman manyaman, di ba? Itang king aliwang karinderya, siyempre itang pambilisan. Siyempre business ya po kasi mong tipid-tipid. Tipiran da. Pero aliwa pa mo rin itang after the whole week na may gobra ka, makauli ka kaya kayo, pagluto da ka, panapagda ka. Unlimited pa mo. Makanyan mo rin king pisamban. Mo unlimited itang host yan. Yan naman ito pwedeng di na nakalimang host siya tama kanya. Pero imagine niyo po, whole week talagang magobra ka, ala kang alimang isipan. Kaya ba't sana metong mong oras makapagbalik ka king pisamban at makaramdam ka king amano ng Ginoo. O nung ka man bisa makiramdam for whatsoever reason. May palaburing sa sabyanan ng pari. Itang you remain there and to enjoy other things. Kasi impong ningaliwa kasi agad ang reklamo kaya ila ka no si Simba, yapin ka ng buriing homily na ng pari or dala buriding mamasa o dala buriding song. There are a lot of things na pwede tapa mo rin pong gawan kilob na ning pisaman. Yung pong homily, it is a part of the mass, but it is not the whole mass itself. Kaya ating aliwa niyang minunang panahon, potang homily na, lulwal na ring lalaki. Ating makanya na niya minunang panahon, yapo ko, balo ko metong yakarete. Potang mag-humili na yung pari, lumwal na la, sindi na la, tapos yung papagkwento la. Potang kayari na ning homilya, may balik la po. May balik la. O siguro niya minunang panahon, dening pari potang mag-humili la, they are not really giving a homily, manyer mo la. Yung sermon, tampangamuanan mo la. Pero ngayon, siyempre, because of the academics, gagawan king seminaryo, masanting na lang manaral dening pari.
kayapin. There's something to anticipate. So there are a lot of things that we can enjoy and celebrate in the Mass. Not only the homily, the songs, the reading, the prayers Yes. itself. Nung pong pakiramdaman nyo laring kaya katama pong panalangin, King Misa, they are very beautiful, heartfelt, and true. So Genuine. stay in the Mass and you will be blessed. Okay? So for our last song po, ay metong pang masanting kantang pang ordinary time, kakanta ng kay King Offertory or Communion, awit ng paghahangad. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga papak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y tumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang langit, ang Diyos ang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Magbalik tamo po king Kwentuhang Katoliko kening 91.9. Ating kaya kayo pong dimdam ing awit ng paghahangad. Pero favorite neng kantang Wali Kuita. Potang king pisamban na niyang makaluwal ko patitigtig ko king pisamban buri neng patigtig ka na ko ita. At kukumustang ko la ating kayang bayong anak ni Juan Francisco ng palayo na Nikoy So, kumusta kayo? Ikay makiramdam kaya kakatamong
radio program at dingaliwa pang makiramdam. So, tauling paganaka, yan pong ordinary time, napuburing sabihan ordinary na alayang kwenta, na simple yamo, pero atin niya pong ulaga uling, tandaan tamo po, balang panawon at suying apong Ginoo. God is everywhere and in every time. Kaya we should celebrate all of the time and be aware and conscious that God is with us all of the time. Okay? No, aryan taya pa mo po yung kakatamong episode king metong apanalangin. King lagyo ning ipa ning anak ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ping ipa, miras na naman po ing oras ning kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigkalub mong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdag abelwan, dikil king kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaming akakwentuan, at sukaring karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karinyeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilian, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunus. Iya pagmingan kaya kaiti, king lagyo ng Hesukristong kaya kaming Ginoo, magari kaya bemo at ning banal ay Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. at kaya ka At antimuring. bendisyonan na kining Diyos sa mayopayang tutu, ing ipampo ing anak mo ing Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat karing hanggang mekiramdam keniking kwentuhang Katoliko. Pasibayo po, ako'y Sarah. At king lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ihapin po ini ing Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kaya katamong Archdiocesan Radio Station. At ako po ing kaya kayong paboritong pari na DJ pa ni Father Joel. Pasalamat po kaya kayo king Aldong Aini. Jesus, ang siyang sa mundo'y tumupos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan. Ang ngalan niyang angking singning ng bituin, liwanag ng Diyos sumahati, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Humayang ihayag, purihin siya, at ating ibunyang awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay tumupos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos
Ibig ng Diyos sa tanan.